ambapo hapa tukachagua kwamba source itakuwa ni revenue. Naona revenue kwamba tutatumia customers ambao wananunua bidhaa yetu. Kwa hiyo sisi tutachukua cha kwetu kutoka kwenye nini? Kwenye mauzo. Na hii tukaipa muda ndani ya miezi 6 ili tuweze kutengeneza hiyo traction, na traction yetu ilikuwa ni kubwa zaidi, ni kuwa na customer base, kwamba tufikie mahali ambapo product yetu haijafika in terms of geographical location, lakini pia kuwa na asset kiwepo ni machines kutoka kwenye manual machine kuja kwenye electric one, lakini pia kuwa na build. Unaona? Na kiwango ambacho tuliki-estimate ni kwamba kupitia revenue at least tufikie milioni 5 ili tuanze sasa kuona kwamba je, tuna uwezo wa kutafuta post revenue stage, ambayo scenario yetu ilikuwa inahusu food freight delivery, ambayo ni delivery platform ambayo imeoperate for the past 2 years. Sisi tulichoona, tumeona kuwa kulingana na maswali tulivyotaka kuyajibu, kuwa kwenye when hii hapa nani yetu tutaichukua kwa kipindi gani. Sisi tayari tuna wateja ambao tayari wapo, ambao tumewatengeneza na proceed. Kwa hiyo tumeona kuwa kwenye hiyo miaka miwili tumetengeneza tayari wateja. Kwa hiyo tumesema kuwa tutahitaji kuexpand hiyo product yetu, ambayo tutaexpand kupitia kwenye city mbalimbali na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tukasema tutahitaji kiasi cha milioni 5, ambayo sisi tayari tushatengeneza pre-revenue yetu ni milioni 10 kabla hatujaenda ku raise fund. Kwa hiyo fund tutakayotaka kwenda kuiomba ni dola milioni 5 kutoka, na sisi tukasema tuta include yani source tutakayotumia, tutatumia investor ambayo tutaweka kama kama shareholder katika hiyo kampuni yetu, ambayo pia tukasema investor wetu tunataka wawe wa aina gani, yani characteristics za investors. Tukasema wanatakiwa investor walingane kulingana na
yani wawe na characteristics zinazoendana na product yetu ambayo inahusu mambo ya food fruit ambayo inafanyika delivery kwa wateja mbalimbali. Pia tukasema hao wateja wetu hao investor wetu wanatakiwa waendane na matakwa ya kampuni au bidhaa tunaenda kuinvest. Ni hivyo. Number 2. Habari ya asubuhi. Kwa faida ya watu ambao hawakusoma, tumechagua stage number 1 ambayo ni idea stage, na ni green tech ambaye ni mtu au kampuni ambao ana mpango wa kuanzisha solar technology, na anatamani ku raise fund ya $100,000 kwa ajili ya kutengeneza prototype. Sasa tulivyojadili sisi kama group namba 2, tumeona kwamba a good stage kwa ajili ya ku raise fund ni stage number 2 ambayo ni stage ya prototype. Yani asiraise fund kwenye stage 1 ila raise fund kwenye stage 2 anapokuwa anataka kutengeneza MVP product, ile minimal viable product. Kwa nini? Kwa sababu atakapokuwa kwenye idea stage anaweza akawa hajalijua soko vizuri, anaweza akawa hajui mazingira vizuri ya kazi anapoenda kufanya. Kwa hiyo inambidi atengeneze, afanye research, lakini pia atengeneze prototype, afu atakapoipeleka kule sokoni na kama kufanya demonstration, ndipo atakapogundua kwamba je, ile idea yake ni viable au sio viable. Na baada ya kuwa ameshagundua ni viable, then ndo anaweza akaenda kutafuta fund kwa ajili ya kufund na kutoka kwenye prototype kutengeneza MVP product. Kwa hapo nimejibu swali la stage ya kutengeneza, stage ambayo anatakiwa aombe fund, lakini pia nimejibu swali la ni lini anatakiwa aombe fund. Kwenye how much au amount ambayo anatakiwa ku raise, tumeona kwamba akileza, kwa sababu alihitaji $100,000 ambapo sana milioni kama 250, akichukua yote ni sawa na value nzima ya kazi yake ambayo anaenda kuifanya. Kwa hiyo atakuwa ni kama vile atakuwa ameuza 100% ya kampuni yake. Kwa hiyo atakuwa kama vile mfanyakazi. Kwa hiyo tukaona asichukue hiyo 100% kama $100,000, ila achukue 30%, kama ambayo inakuwa ni kama $30, halafu hiyo nyingine $70, hiyo na 70% afanye bootstrapping kwa technique ambayo tulifundishwa jana. Halafu kwenye aina ya investor ambao anatakiwa atafute, aina ya hii hapa funding, achukue investors na sio mikopo wala nini, kwa sababu ndio kwanza anaanza. Kwa hiyo itambidi atafute investors ambao watakubali kuweka kwake fedha na watakuwa na terms na conditions zinazoweza kumsupport yeye kama startup kuweza kukua, na watakapokuwa wamefikia level ambao wanaweza akaanza kurudisha faida, wawe tayari, tofauti na mikopo. Halafu aina ya hao investor ambao anatakiwa kuchukua nao ni investors ambao wako ready kuinvest kwa watu ambao kwenye hii stage yake ambao ni prototype. Asije kuforce kutafuta investors ambao anataka mtu ambaye amesha expand international, ila hakikisha ama anapata investors wa kwenye hii hapa stage yake ya prototype, lakini pia wao investors ambao wako familiar na hii hapa energy technology, ambao wanaweza wakaelewa changamoto na shida ambazo zinapatikana kwenye soko, lakini pia wanaweza wakaelewana kwenye terms na conditions ambazo watakuwa kwenye ile fund watakayompatia. Hiyo ndio sisi tuliojadili. Asante. Group number 1. Hello everyone. We are Green Tech Innovators, group number 1. And our case is to solve the problem of energy in the industry. And we come up with the technology to develop renewable energy with a new solar technology. So the development fund, we need to develop funding strategy. And when we will need it to raise fund is when we have done with research, and now we want to develop a prototype. And why we needed to raise fund? We need to raise fund because
we will need to purchase materials for prototype development. And the source of fund is through bootstrapping from friends, co-founders, and customers. And the vehicles that we're going to use so that we get fund is through simple argument and simple argument at the maturity level. So we're going to use a safe vehicle. And the characteristics of fund or the characteristics of fund or any investor who will come to invest with us must have the interest in the green technology, so that we can be he or she can be familiar with what we are going to do as green tech innovators. Thank you. Yeah, this is awesome. Yeah, so there are not so many issues, which is good, but there are some serious issues, which is also good. Yeah? Yeah. First thing is with respect to bootstrapping. Yeah? Yeah. When you're bootstrapping, what you are looking at, first you need to say, how are you going to do it? For instance, people say they'll be bootstrapping, but they didn't say. Even if you bootstrap, you still need money, right? For instance, you're at a deer stage, yes, but they need $100,000 US, right? Yeah, so you say, if you say you're going to bootstrap, you need to tell us how. But in telling us how, there should be justification. Like if the amount of, like that source is going to give you that stated amount of money. For group number 3, to be very specific, what they missed out, they didn't mention, because in your strategy, you are supposed first to know your burn rate. Since you're going to bootstrap. So you're supposed to know your burn rate, you're supposed to know your revenue rate. So that you minus the two, you get the net. And if you see, if you can get that from your revenue. Because the net is the one that is going to finance the need. Yeah? Yeah, so it was very important to know what is your burn rate for this matter. You could just be hypothetical about it, but you didn't mention it. So, so the question was not how long that money will take you, but will your company generate enough revenue for you to what? To cover the expenses that you are supposed to cover. Because the need appeared, and it shows, like when you say you need this much in funding, what it says is your revenue, like you have done your cash flow. Like when I say, when we estimate like we need $100,000 US, what it says, we have done a revenue projection. And then we have seen our revenue minus our expenses. We have gaps. Like we have more expenses than what? The revenue. So the revenue is not enough to cover what? To cover the expenses. That's why we have a need of what? The amount we are saying. So if you're going to say you're going to use revenue again to cover it, you are missing the point. Because the logic is your revenue was not enough, that's why you need what? You need the money. So you are supposed to say other source other than what? Your revenue. I don't know if I'm speaking. Niwaruhusu mwe mnanistua. Unless kama wote tuko nini? Tuko sawa. Sawa. Yaani kwenye kubootstrap, ukisema kubootstrap, huyu mtu tayari kwa na revenue. Si ndivyo? Group number 3. Mlisema tayari mlikuwa na nini? Na revenue. Lakini mkasema mna uhitaji wa nini? Wa hela, si ndio? Si ndivyo? Yes, sema. Mmeona mna uhitaji wa hela au hakuna uhitaji wa hela? Uhitaji wa hela tunao. Tunahitaji wa hela ndio maana tunasema kwamba initial stage tutafanya nini? Tutafanya bootstrapping kwa kujenga kwenye okay, naelewa. Nishaelewa kinachotokea. Atongee lugha moja. Yaani ili ujue una uhitaji wa hela lazima ufanye projection. Sijui unanielewa? Na ukifanya projection kama yani kwamba kama una revenue ambayo
itaweza kucover all your expenses, hauna uhitaji wa hela. Sijui kama unanielewa. Yaani kwa mfano mfanya 3 kwamba unajua kwamba your next milestone, kwa sababu utafanya projection until your next milestone ambao ungeweza ku raise. Hapo mko MVP, si ndio? Unasema next raise maybe itakuwa tukifanyaje? Tukireach product market fit. Sawa? Unaangalia how long it takes to get to product market fit so that you can raise at inflation where we'll have optimal valuation. Ndio ambacho mnakifanya. Sasa uhitaji wa hela unakuja wapi? Mkiangalia revenue yenu mtakao kwa mnaipata baada ya kulaunch ile MVP yenu mpaka kufikia kwenye labda tuseme 18 months from now. Ile miezi 18. Mkiangalia kile mnachoingiza kama revenue, ukiangalia na expenses kunakuwa na negative. Ndio hapo ndio tutasema nini unafanyaje? Una uhitaji. Na kama huko ni positive, uhitaji hela, uhitaji ku raise chochote. Kwa sababu your revenue already is what? So you are bootstrapping kwa sababu your revenue already covers all nini? Your expenses. So you don't need any money. Is that was your case? Lakini nimeweka ninachokisema. Maana hapa cha msingi ni kuelewa ninachokisema. Logic. Kama unasema una uhitaji wa hela, endapo revenue yako ukitoa expenses kuna negative. Kama hamna negative, yana nyinyi mhitaji nini? Unless kama mtasema tunataka tukue kwa haraka zaidi. Kwa sababu kuna issue nyingine, kama nataka tukue haraka zaidi. Lakini kama uko katika MVP, hiyo inaweza ikawa dangerous. Ukiwa minimum viable product, unaweza ukaomba hela kwa ajili ya nini? Kukua. Kwa sababu MVP aufanye acceleration. Acceleration nzuri inafanyika at growth stage from product market fit going forward. Kwa sababu pale utakuwa ushagundua nikiweka hela kiasi hiki na nirudisha kiasi nini? Hiki. Kwa sababu mimi lengo langu nataka nifikie lengo la revenue kiasi hiki. Kwa hiyo nifanye hiyo business model based on drivers, si ndio? Kama unasema kwa hiyo hapa nikiweka hela kiasi hiki kwenye marketing, kwa sababu ushajua kwamba marketing yangu nifanye marketing kiasi hiki na nipa hela kiasi hiki. Kwa unajua kwamba hapa labda nikichukua milioni 100 nikiziweka hapa nitapata, lakini at MVP stage you cannot do those analysis. Yeah. Yaani sisi huu mfano wetu tulichukua kwenye hii case namba 3 ambapo kwa mfano kitu tunachokizungumzia sisi tumekichukulia hapa kwamba they aim to raise milioni 1, si ndio? In their first funding round with a pre-money valuation of 2 million. Sina naelewa. Hebu naomba unipe tafasiri labda hii sentence. Itakuwa hapo ndo tuna mix. Yeah, so MVP has received positive feedback during that data. So ndio hiyo case unaongelea. Yeah. Anasema they aim to raise 1 million in their first funding round with a pre-money valuation of 2 million. Sasa hawa wana uhitaji. Na huu uhitaji wao ndio nilichokuwa nakiongelea. Hauwezi kuwa covered na nini? Na revenue alionayo. Ndio maana wameona kwamba wana gap ya milioni, yani ili waweze, yani kwamba ile hela ziweze kutoa, yani kwamba ina maana revenue yao ilikuwa ina upungufu. Yani wangechukua revenue yao yote, bado wangehitaji nini? Milioni 1. Kwa hiyo wanaweza kufanya bootstrapping. Yani hapa mimi ninachoongea sio, yani hapa issue sio bootstrapping. Issue ni kwamba unafanya kwa njia ipi? Sijui unanielewa? Kwa hiyo hapa issue sio bootstrapping. Nyie mmesema mnafanya bootstrapping based on nini? Revenue, si ndio? Ndio mlichokisema. Lakini kwa kesi hapa, unless kama mngeongezea kwamba customers watakuwa wanapewa nini? Kama mtabadilisha the model, kwa sababu that is also possible. Lakini mngebidi muadd nini? Hii statement. Kwamba sasa hivi customer walikuwa wanalipa nini? Wanalipa yani model yenu ilivyokuwa, customers walikuwa wanatumia ndo wanalipa. Kwa sababu hivi mtakachobadilisha, mtaweka mikataba, mtatafuta customers ambao watalipa ndani ya miaka mingapi? Ndani ya miezi, mwaka mzima. Kwa hiyo mtakuwa mna hela nini nimekuja mwanzo. Mnakumbuka jana nilivyokuwa naelezea kuhusu ile cash conversion cycle. Kwa hiyo ingebidi mweke katika strategy yenu hii state hicho kabisa. Ambacho hapa mlichosema nini hakipo. Kwa hiyo these things are doable, lakini kuna, and the devil is in the details. Ambao nyinyi hapa hiyo detail nini? Haipo. Kwa hiyo I'm not saying kwamba bootstrapping is not doable. I'm not saying kwamba revenue based financing is not doable, lakini kuna some ile kwamba haipo, amjeelezea hiyo kitu. Kwa hiyo haijitoshelezi. Sawa? Yeah, naomba niende kwenye kitu kingine kwa sababu ya muda. Lakini tumeelewa, si ndio? Kwa these things are very important kwamba hata kama unataka kufanya bootstrapping, you need to know how to actually
go about it. Kwa hiyo it's not always impossible, lakini you need to know how you go about it. Kitu kingine ni kwamba kuna group 4 wamefanya ask ya 5 million, wamesema from shareholders. Na hii kwa ni price round, si ndio? Si ndivyo? Ni price round. Kama ni price round, mmesema tu shareholders. Mnapa preferred shares, au convertible au nini, mnafanyaje? Ni kwamba mpanga kufanyaje? Haiko specific. It's very important to be specific with what? With our funding strategy. Ili hata tunapobadilisha iwe nini? Iwe rahisi. Sitaki mjibu, lakini kwamba hilo ni swali ambalo nini? Ni very important kwamba kufanyaje? Kulijibu. Na maswali mengine pia nitaendelea kuyataja hapa. Kuna watu wanasema wana uhitaji wa 100,000. Lakini katika hiyo 100,000, 30,000 wanafanyaje? Ndo wanaitafuta. Alafu 70,000 wanafanyaje? Wana bootstrap. Na wako prototype stage. Wana bootstrap kwa style gani? Swali la kwanza, si ndio? Mna bootstrap, kwa hiyo kusema kwamba una bootstrap how? So, kwa it's very important. Mmesatu bootstrapping techniques. Which techniques? Kwa you cannot be Group 2, mlimention kama from friends and family. Labda sikusikia. Mlimention hiyo kitu? From friends and families. So and then the 30 if there are ndo mnalezi kutoka friends na family, si ndio? Investor yupi? Kama uchukua from friends and family, hiyo sio bootstrapping sasa. Jana kwa bootstrapping nitaja friends and family. Friends and family, they are third party, si ndio? And they are bad investors. No, I'm telling you guys. Yani, as much as you can avoid friends and family, avoid them. Unless kama hauna means. No, I'm serious. Unless kama babako ana uwezo wala hata kusumbua na anaelewa haya mambo. Lakini kama wazazi wetu ni wakulima. Unaambia eti nani ngoja niache. Lakini ni vitu vya kuavoid. No, I'm serious. Yeah? Kwa you want to run away from them. Waje tu kufurahia matunda. Yeah? Kama yatatokea hayo matunda yenyewe. Yeah? Time frame also was very important hapa tulipo. Sawa. Kwa sababu hapa ya state time frame. Na hizo nyingine pia as a state time frame. Ni very important kuweza ku state time frame kwamba una expect baada ya muda gani. Kwa sababu hata hiyo cost unao estimate ni over time. Kwa sababu hiyo cost ile unayo raise itakava mishahara, itakava nini? Kwa kama unalipa unataka ujue kama unalipa mishahara kiasi gani, kama baada ya huko mtu utaajiri, nini hivyo vitu vyote. Kwa hiyo hivyo vitu viko factored in kwenye business model. Kwa hiyo at least tunge pretend tuna muda fulani tumejiwekea. Kwa hiyo time frame ndio kitu kingine ambacho nimekiona kimerika almost everywhere. Ambacho mimi sikitaja saa zile sijui kwa makusudi au bahati mbaya, lakini najua nilikitaja kwa sababu nilisema kuna miezi inachukua pale, si ndivyo? Kwa hiyo to mention time frame in your strategy is very important. The amount, to be very specific about kind of investors, and if possible even mention names so that you can start doing studies on them specifically na kuangalia vitu wanavyohitaji ili uanze kuprepare in your data room. I didn't mention data room first kwa ajili ya due diligence, lakini you need to put together you have to do due diligence preparation, na itakuwa iwe captured in what? In your funding strategy. It's very important. Now the best way to do it, kama unajua unatoka ku raise kwa nani na unahitaji vitu gani, ili uweze kuweka kwenye data room beforehand. Hiyo unapokuja kuuliza kila kitu kipo nini? Kipo tayari. Mimi za wangu zilikuwa hizo tu. Unless kama kuna maswali. Anaweza ngaruhusu maswali 1 2. Kama mna maswali mimi nadhani we are done. Yes. Nimepata changamoto kwenye hizo zilipokuwa zinapangwa hizo stages. Najiuliza kwamba yani hizo stages zinaenda hivyo, yani lazima ziende hivyo protocol, yani kwamba ianze idea, ije prototype, ije MVP, au kwa sababu naona kuna wakati mwingine idea ndo inaanzaga, of course, yes. Lakini hasa hizi stage mbili, prototype na MVP, mara nyingi zinakuwa kama vile zimechanganywa. Kwa mfano, tuchukue mfano wa Justina wa jana, anauza asali.
ndio yani hiyo ndio prototype yake, lakini anaiuza na ambayo ndio inakuwa ndio minimum viable product ambayo yani ipo sokoni inauzwa, lakini hiyo ndio prototype anatumia kuonesha kwamba hii ndio itakuwa ndio product ya asali, chupa zake zitakuwa zimekaa hivi, lakini bei yake ni 10,000. Sasa anakuwa anakosea, ni lazima yani aanze kama zilizopangwa stage kwa wakati, au anaweza akafanya hivyo tu kwamba hiyo prototype inauzwa, inakuwa hiyo prototype ndio MVP na mambo yanaendelea. Thank you very much. Sasa kuna kitu kinaitwa okay, ngoja huko nikiache kwa sababu tutachanganya mambo. Lakini mnaweza mkaenda, ngoja nikiseme tu kwa manufaa yenu mkakigugo, sawa? High fidelity prototype, low fidelity prototype, hizo zinaitwa kwamba kuna mock up, kuna mock up kwamba visual mock up, kitu ambacho tunaweza ukakiona lakini huwezi ukakitouch wala nini. Sawa? Lakini kabla ya hiyo nadhani kuna kitu anaita wireframe. Kwa mfano wale wanatengeneza website kuna wireframe, right? Yeah, kuna mock up and then kuna prototype, like low fidelity prototype and then high fidelity prototype and then MVP. Sasa kama una MVP, uhitaji prototype kwenda kuonyesha watu. Sasa una MVP kwenda kuonyesha prototype. Sawa? Kama unaonyesha prototype kwa sababu hauna MVP. Na uko na full functioning product, uhitaji kuonyesha nini? MVP, kwa sababu you have, kwa hiyo the fact kama unaonyesha prototype inamaanisha kwamba hauna nini? MVP. Mtu anayekuonyesha MVP. Kwa hiyo atuseme kwamba kwa sababu mimi nakuonyesha basi ni prototype kwa sababu nakuonyesha. Hiyo sio definition ya prototype. Definition ya prototype ni kwamba it's not functional. Kwa hiyo kama kitu anaweza kukiuza maana ni functional, hiyo sio prototype tena. Sio, unanipata? Kwa hiyo kwa ajili ya demonstration, kwa ajili ya muda na nini hivyo, kwa hiyo na cost, prototype is easy, is cheaper, is fast than building what? An MVP. Lakini you need something to show investor, to show potential customers, na to do your research and stuff before you build the MVP. Kwa hiyo you need a prototype which is cheaper, faster and easier. So yeah, kwa hiyo if you have reached to MVP stage, you don't need a prototype kwa sababu kazi ya prototype tena itakuwa ishaisha. Yani the only purpose ya prototype ni kwa ajili ya kuweza kucommunicate, kwa ajili ya communication. You with the developer, with the customers, with potential investors. Yani that's the only thing we can do with the prototype, communication. Same with mock-up, same with wireframe. MVP, this is the real thing. It's not complete, it's not full-fledged product yet, but it's functional. Yeah? Yeah, lakini hivi vingine ni kwa ajili tu ya communication purposes. Yeah. Lakini pia mi kuna kitu nadhani pia kama wajasiriamali tuseme tunakosea. Ni pale ambapo unakuwa na hii kitu unachokizonga nini? Prototypes, ndio. Alafu unaanza ukiingiza kwenye nini? Kwenye mzunguko, unakimarket, unakifanyia biashara. Na ukiangalia kwa mfano unavyosema kwamba mimi nipo kwenye stage hii, maana yake wewe unahitaji kuangalia feedback za user. Wanasemaje? Sometimes it is better ukatengeneza product yako zeni ukaionjesha kwa nini? Kwa watumiaji wako kabla hujafanyaje? Hujaanza kuimarket na kuingiza sokoni. Kwa mfano unavyosema kwamba unauza asali, si ndio? Unaweka kwamba asali yangu nauza 12,000. Si ndio? Maana yake hutawapata users. Maana yake users utawapata ni wale ambao wale watu wanaokuzunguka. Bwana na asali yangu, utamfuata rafiki yako utampa. Lakini kama una aim kwamba ijulikane, maana yake ni lazima kwanza ufanyeje? Uisambaze product yako watu waseme. Ni kama pilot fulani hivi. Yeah. Yeah, nashukuru sana. Lakini prototype na MVP these are not sequentials, unajua? Muda mwingine unaweza ukaskip stage, si ndio? Mtu anaweza akatoka kwenye idea akabuild MVP. Asipite nini? Prototype. It's very doable na watu wengi wanafanya hivyo. Sawa? Kwa hiyo kwamba it's not kwamba written in the Bible kwamba lazima follow hizi stages. Lakini kwamba MVP haiwezi kwamba prototype haiwezi kaja baada ya MVP. Unaweza ukafanya MVP bila prototype. Lakini unaweza kutengeneza MVP afa baadaye uje kutengeneza prototype. Kwa hiyo nimeziweka katika order kwa maana kwamba hii nyingine haiwezi kaja kabla ya nini? Kabla ya hii, sawa? Lakini haimaanishi kwamba lazima ufuate hiyo order. Yani that's very important also to note. Lakini kitu kingine cha kujifunza ukiwa na MVP, unachofanya cha kwanza una pilot. Sawa? Kama ushawahi kusikia beta test sijui, si ndio? Yeah, una pilot. Unaweza kufanya pilot kwa watu wachache unaowachagua ambao kwamba wana understand ya hiyo product na nini, si ndio? Mnafanya beta testing, mnafanya piloting. Beta testing ni something else na piloting ni something else. Sawa? Beta testing unafanya tu kwa users like internal, sawa? Wale selected users. Piloting unaweza kama umechagua tu sehemu ndogo ya customer kufanyaje? Kutest.
Alafu baada ya hapo una launch. Kwa ajili ya nini? Now your beachhead market. Alafu baada ya hapo you develop a go to market strategy kwa ajili ya nini? Ku develop your product market fit. Kwa kuna hizi stages lakini hatuna muda wa kuvielezea hivyo vitu vyote hapa. Sawa? Yeah, lakini kuna as I always say, the devil is in the details. Sawa? Yeah. Na hivi vitu tunaweza kama tunavifanya bila kujua, lakini tukijua tutafanya vile more strategic ambao utapata benefit kubwa zaidi. Mimi niko na swali sehemu nyingine. Maswali mawili. Swali la kwanza, tunawezaje tukajua burn rate? Sorry. Burn rate, yani tunaweza tukaicalculate vipi? Yani simeelewa swali, yani kwamba jana ulitufundisha ile runway kwamba tujue tunaweza tukatembea umbali gani, lakini hiyo ina mahusiano na ile tunachoingiza na tunachotumia. Sasa ile burn rate tunawezaje, yani labda kuna formulas? Okay, kuna formula ambazo tukiingiza pale tunaweza tukajua kwamba okay, sawa. Sawa. La pili ni kwenye kuchagua investor. Investors mara nyingi investors wanachagua startup na wanakuwa na masharti kwamba sijui yani mpaka iwe na hivi sijui uwe presentable sijui nini, hata anaweza kukuangalia tu, unaweza kuwa na sifa zote lakini usipewe, lakini kwa sababu tu hujajielezea vizuri. Sasa na sisi startup kuna vitu vya ziada vya kuangalia kwa investor, yani achana na zile ambazo yani tuseme wana sifa zinazofanana zote, wako tayari kutupa hizo hela, wako tayari kufuata hizo terms zote na kila kitu. Kuna vitu vya ziada ambavyo yani mfano mko wawili wote mko tayari kunipa $50,000,000, lakini kwa kukuchagua wewe ikaongeza thamani kwenye kampuni yangu kuliko kumchagua huyo, hata kama wote mna uwezo wa kunipa $50,000,000, wote terms zinafanana. Kuna vitu vya ziada vya kuangalia. Swali zuri sana. Yeah, ni kweli. Wangapi wanasema kuna investor hata kama anakupa the same amount lakini kuna vitu vingine vya ziada vya kuangalia? Yeah, kwa sababu ya muda mimi nitavitaja. Sawa. Cha kwanza, investor ambaye ni very credible. Kwa mfano ukiraise money kwa credible investor ambaye anajulikana kwamba ana uwezo, hata investor wengine watatrust kama huyu amesema yes kwamba this is a real deal, like sawa. Lakini ukiinvest kutoka kwa mjomba wako, yani investor mwingine akija mjomba wake, no credibility, sawa. Au kiraise investor ndo kwanza anaanza, ndo kwanza the first fund, ndio tofauti na ukiinvest kwa investor ambaye amesha invest miaka 20 iliyopita na invest kwenye startup ambazo zimefanikiwa, ka invest kwenye Facebook, Google, wapi alafu kaja kuinvest kwenye nini, kwenye kampuni yako. Everybody this investor know what he's doing. The fact kwamba ameinvest kwa huyu startup ameshaona kitu. Sijui unanipata? Hiyo moja. Mbili, ni knowledge, industry knowledge. Ni bora uende kwa investor ambaye anaelewa nini sehemu uliopo, your market, lakini like specifically ni hiyo vehicle uliopo wewe. Kama uko kwenye technology, investor ambaye nini ana invest kwenye technology companies, kwa sababu atakuwa na uelewa wa technology companies. Jambo la tatu ni network connection, especially unapokuja issue ya market na ku get access to other investors. Lakini issue kubwa hapo ni market, access market. Kama mfano huko Tanzania unachukua ile kwa investor ambaye ana invest Tanzania peke yake, unaweza kuwa at disadvantage kama same investor mwingine akija lakini ana invest katika nchi nyingine pia na una malengo ku expand kwenye nini hizo nchi. Huyo investor atakupa wewe accessibility ya nini ya market katika hizo nchi, kwa sababu tayari ana experience kule. Kwa hiyo kuna factor kama hizo na factor nyingine. Kwa hiyo it's very important also. That's why ningesema kwamba unatakiwa upike our investors from the very beginning in your funding strategy. So that's the whole point. You define them and then you put those things down and then you be in very good position. Naomba mimi kwa leo tuishie maswali hapa jamani. Sawa? Kama una maswali tutaangalia siku nyingine ya kuyajibu, lakini mimi najua we want to know more, lakini there is also time. Si ndivyo? Yeah. Mimi nawapongeza sana. Kama umegundua namba inafanya nenda na inapungua, si ndio? Which is a good thing. Hata sasa nje endao wapi sijui ni mbamba, ile nyingine endao kule ni nene. Ni nene? Sasa kwa sema wanene, mwasa ni pana. Hamna mtu mpana, si ndio? Kuna watu wanene. Yeah, lakini wembamba tupo na ile njia kule ni nyembamba.
Yeah. Yeah. Kwa hiyo mimi na wazazi wenye mili mikubwa anaweza akashindwa kupita. Kwa hiyo anzeni kufanya mazoezi. No, I'm serious. Mwanze kuangalia mfanye mazoezi. Sasa sijui Jess, hebu niambie, what do we do? Habari zenu? Mechoka? Kidogo. Moja, kuna kabisa, kuna kidogo. Mmechoka hamjachoka? Amesema mmoja tu. Kwa hiyo na assume wengine wote wamechoka. Si ndio? Kama mnavyojua the coming events kuna ya kupitch, si ndio? Wangapi mmebeba pitch deck zenu leo ambao mliweza kuandaa? Kwenye pitch deck kuna mmoja. Okay. So kwa hiyo kama ni mmoja ina maana we can't review them kwa sababu wengine hawana. Lakini wangapi they are willing to work on their pitch decks afu to coach kuzi prepare vizuri kwa ajili ya pitching kama zitachaguliwa? Okay. Sawa, that is great. Kwa hiyo zile sessions za Monday, Tuesday kutakuwa kuna coaching, kwa hiyo lakini itakuwa ni virtual. Sawa Kwa hiyo nadhani mtakavotuma maombi mtakuwa assigned muda wa kuconnect na mmoja wetu kwa ajili ya kuwa coach kuziandaa hizo pitching. I mean kuzimodify kama kuna chochote. Sawa Ilikuwa ifanyike leo lakini wengi hamjabeba na pia tuko nje ya muda. Kwa hiyo nadhani next week will be leo more feasible. Tutapa leo link ya kufanya submission. Kwa itakuwa mtapata link leo kabla siku haijaisha kwa ajili ya kufanya nini? Submission ambayo tume extend mpaka saa 12 Jumapili. Sawa? Na hiyo moja. 2 jana nilisema kwamba stage ni ipi? Mwisho minimum MVP. Sawa? Tumefungua idea ambayo mtu ana idea tu haita work. Sawa? So at least uwe na a prototype. Sawa? At least uwe na something demonstrable, kitu ambacho unaweza kukidemonstrate. Sawa? Yeah. Kwa ajili ya kubuild relationship na investors na vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine cha msingi ni kwamba tulikuwa tumpanga iwe tarehe 5. Sawa? Tulikuwa tumpanga iwe tarehe 5, lakini kwa sababu ya muhimu sana kuna big investors event is happening in Dar tarehe 5. Na trust me, it's an opportunity for you guys, for us to be there. Sijui kama mnaelewa. Kwa hiyo baada ya kuifanya tarehe 5, tunaipeka tarehe 6 strategically ili tukaweze kusell nini? Event yetu inayofuata kwa investor atakao kuwa pale. Kwamba we have this so that we can have more of them also nini? To attend. Kwa sababu that's the point, si ndio? Unahitaji eyes of investors ambao wana interest ya kuinvest nini? In Tanzania. And we do a good job to sell it. Ili kwamba tuwe nao wengi wajiunge na sisi. Sawa? Ili hata mnapo pitch muwe rich investors wengi zaidi. Sawa? Kwa hiyo we are postponing it to Ijumaa saa 9. Kwa hiyo itakuwa Ijumaa saa 9 mpaka saa 11. Sawa? That is very clear, si ndio? Ijumaa saa 9 mpaka ambayo ni tarehe 6 basically. Sio, kwa hiyo sio tena tarehe 5. Lakini sababu ni hiyo. Kwa hiyo tutakuwa na siku tutakubaliana afu tutawaambia. Lakini probably tunaweza kwa sababu tunataka tu extend muda kidogo wa kusubmit hizi pia ili na nyinyi mpate muda wa kufanyia kazi. Tunaweza tukasema submission ikawa deadline saa 6 usiku Jumapili, alafu tuka announce Jumatatu, Jumanne na Jumatano tukafanya nini? Tukafanya ile coaching, Alhamisi ikawa break, Ijumaa kukawa na pitch. Sawa? Lakini hiyo hapo tutakapokuwa tumekubaliana tutai-communicate. Lakini possibly hicho ndio kitakachotokea. Sawa? Yeah. Kama kuna maswali. Kama hamna, nadhani lunch itakuwa iko tayari, right? Yes. Yeah, sure. So, we'll send you an email. Kwa sababu kuna feedback tunazozihitaji kwa session zote 3. Sawa? Tunahitaji na you be very honest. Sawa? Don't cook anything. Kama vitu havikwenda sawa, mnasema havikwenda nini? Sawa. Na tutaangalia maneno 3. Tutaangalia maeneo ya content,
tutaangalia facilitators, kama tulikuwa tuko boring sana, tuliwanunisha sana, mtasema sawa. Na logistics, kwa mfano ile siku ya kwanza technology tuzingua pale nini, vitu kama hivyo sawa, mtasema vitu kama hivyo. Tuwe very honest, hamna haja ya kuficha kitu sawa, tunahitaji tu ukweli. Kwa tangaa maneno matatu na generally how did you see everything sawa. Yeah, kwa tutakuwa na hiyo. Kwa ni maswali machache sana, 5, lakini utajibu siku zote ambazo umeattend, itabidi ujibu. Hayatazidi maswali 5, I promise. Na nitakuwa ni ya kuchagua ili usiwe na kazi ya kuandika. Sawa? Yeah, kutakuwa na comment kama utahitaji kuandika. Pamoja na hilo, kwenye hiyo email tutashare nini? Resources. Lakini kuna mtu alikuwa ananiambia tushare resources baada ya watu kwamba watakao respond ndio tushare resources. I don't know, tutaangalia, lakini tutashare nini? All the resources zilizokuwa covered. All the recordings are available kwa sababu we have been recording. They have done a pretty good job. Kwa hiyo utakuwa na access ya hizo recordings, lakini pia hizi presentation. Na jana kama mligundua presentation ilizingua, kwa hiyo it has so much information kuliko nini mlichokiona jana. Kwa hiyo that also will share. Sawa. Na kuna vitu vingine ambavyo hatujaweza kuvikava hapa, lakini kwa mfano hizo metrics, we just share them kwa sababu tulikuwa tushaviandaa. Kwa hiyo mtavipitia wenyewe kwa muda wenu. Utakapopata muda tutakuwa na session kuhusu hayo mambo. Sawa? Yeah, kwa hiyo nadhani ndo hayo. Watu online watakuwa hajasikia.